So in the American movies you had a lot of sequences in which, I don't know, Al Pacino is driving a car. Σε πολλές από τις αμερικανικές ταινίες υπάρχουν σκηνές που ο Al Pacino οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Not driving a car. And he's just coming out of the supermarket. Βγαίνει από το σούπερ μάρκετ. And he is parking the car in front of his house. Και παρκάρει το αυτοκίνητο του έξω από το σπίτι του. Taking all these cases of what he bought in the supermarket. Βγάζοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. There are so many always. Δεν είναι και τόσο πολλά τελικά. Είναι τόσο πολλά τελικά, συγγνώμη. He opens the door. Ανοίγει την πόρτα. And he's approaching his house, is almost screaming, "Is anybody home?" Και ανοίγει την πόρτα φωνάζοντας, είναι κανείς εδώ? And then since there are so many packages, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα, ήδη έχει πάρα πολλά πακέτα. He's trying to climb up the stairs. Και προσπαθεί να ανέβει τις σκάλες. And he cannot go straight, he has to go και δεν μπορεί να πάει ευθεία, πρέπει να πάει πλάγια. And one more time, nobody is answering, he's asking, "Is anybody home?" Και ενώ για κάποια άλλη φορά φωνάζει, ενώ κανείς δεν το απαντάει, είναι κανείς σπίτι? And then he heavily opens the door of the living room and he's entering the house. Και ανοίγει την πόρτα του σαμπενιού και μπαίνει μέσα. And concluding, και στην κατάληξη, there is nobody home. Δεν είναι κανείς σπίτι. A very heavy philosophical weight of this question. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλοσοφική ερώτηση σε αυτό το θέμα. And he is concluding that he has to do all what she was supposed to do. Και η κατάληξη είναι ότι πρέπει να κάνει εκείνος όλα αυτά που θα έκανε εκείνη. This is a pure example of the mistake of this kind of realism, realism. Αυτό είναι ουσιαστικά το ξεκάθαρο λάθος της πραγματικότητας και του ρεαλισμού και της πραγματικότητας. For example, that's the question of time. When he was driving a car with a lot of stuff from supermarket. Και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όταν λοιπόν οδηγούσε με όλα αυτά τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Why didn't he stop the car? Γιατί δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο? Indicate that he goes out. Υποδεικνύοντας ότι βγαίνει έξω. And cut his at home. Και να το κόψει για να μην κατευθείαν στο σπίτι. This is not the case because, like in most of the TV series today, και αυτό δεν είναι ένα θέμα, γιατί παίζεται στις περισσότερες από τις τηλεοπτικές εκπομπές της τωρινάς. Directors are being descriptive. Οι σκηνοθέτες γίνονται πολύ περιγραφικοί. And this is what is confusing the audience. Και αυτό μπερδεύει το κοινό. But since it's TV series, they know that they have a lot of time, a lot of episodes. Μιας και ξέρουν όμως ότι έχουν πάρα πολύ χρόνο, έχουν πολλά επεισόδια. They could do stupidities as long as they want. Μπορούν να κάνουν ηλιθιότητες όσο θέλουν. There is no strong meaning of showing realistic events in front of your eyes. Δεν υπάρχει ισχυρή θέληση για να δείξουν ουσιαστικά το ρεαλισμό των πραγμάτων. How do you want to show the night in Athens? Πώς θα θέλατε να δείξετε τη νύχτα στην Αθήνα? There are million ways. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εκατομμύρια τρόποι. You could show the sunset. Μπορείτε να δείξετε το βασίλεμα. With a dog trying to get something from a container. Με ένα σκύλο να προσπαθεί να βρει κάτι σε ένα κάδο. You could show the dog walking alone throughout Acropolis if you want to put emphasis how much they don't care about Acropolis. Θα μπορούσατε να δείτε το σκύλο να περιπλανιέται κάτω από την Ακρόπολη, αν θέλετε να δώσετε έμφαση πόσο δεν ενδιαφέρει η Ακρόπολη. If you want to be romantic, αν θα θέλετε να είστε ρομαντικοί, you always have something that has to mean romanticism, but in the sense of originality, you cannot put it from postcards. Αν θέλετε να είστε ρομαντικοί, θα μπορούσατε να το βάλετε
με έναν άλλο τρόπο αντί για postcard. I know that from my own experience, being realistic and from time to time magic realistic. Από τη δική μου εμπειρία, ο ρεαλισμός και κατά καιρούς ο μαγικός ρεαλισμός it always comes from experience and objective truth. Πάντα προέρχεται από την εμπειρία και την αντικειμενική αλήθεια. I said objective truth doesn't exist. Είπα ότι βέβαια but it exists. But it exists in the miracles that you could collect as evidence of reality. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αποδείξεις που μπορείτε να συγκεντρώσετε από τον ρεαλισμό. When I was in the movie Time of the Gypsies, explaining to the English Columbia Pictures head of, I told him, you know, in a certain moment, the man who is drunken come home and he asking his mother money. She doesn't give the money, and then he threatens, I will bring up your house. Όταν λοιπόν εξηγούσα, όταν έκανα τον κύριο του Γκάνου και εξηγούσα στην Κολούμπια για τη σκηνή όπου ένας άντρας έρχεται πιωμένος και ζητάει από τη μητέρα του λεφτά, της λέει ότι αν δεν μου δώσει λεφτά θα σηκώσω το σπίτι. And in the end, because he's very angry, he doesn't have the money to continue gambling, he really brings house up. Και στο τέλος τελικά, από τη στιγμή που δεν του δίνει λεφτά για να μπορέσει να τζογάρει παραπάνω, πραγματικά σηκώνει το σπίτι. But the basis of this event αλλά η βάση αυτού του γεγονότος are very particular and subjective. Είναι πολύ συγκεκριμένες και αντικειμενικές. There is just one man in the gypsy community who is able to bring up the house. Υπάρχει μόνο ένας άντρας στην κοινότητα του Τσιγκάνου που μπορεί να σηκώσει ένα σπίτι. Probability of this is hidden in the fact that it's a cartoon. This is not heavy material. Ναι, η πιθανότητα σε αυτή την κατάσταση είναι ότι είναι ένα καρτούν και όχι μια αληθινή οντότητα. Good. Yeah, very good. So when they say in Skopje in 1977, 1987, when I was shooting the hotel, όταν ήμουν στη Σκόπια και γύρισα το 1987 στο ξενοδοχείο, the Grand Hotel, ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο. They kept saying during the dinner, Κουστουρίτσα is hanging houses around. Λέγανε συνήθελοι στο δείπνο ότι ο Κουστουρίτσα συνέχεια κρεμάει σπίτια. Which is very hypothetically true. Που είναι υποθετικά αλήθεια. I was bringing up just one house. Εγώ έχω μόνο ένα σπίτι σήκωσα. But you see how the fact deteriorates in the sense of transmitting information. Αλλά βλέπετε πώς πολλαπλασιάζεται γενικότερα το γεγονός όταν οι πληροφορίες διασπείρονται. So I have to be always aware that realism and the sequence in the movie Οπότε πρέπει να είχα πάντα στο μυαλό μου ότι ο ρεαλισμός και οι σκηνές της ταινίας has to be subjective and particular. Πρέπει να είναι αντικειμενικές και συγκεκριμένες. Υποκειμενικές, συγγνώμη. Because otherwise we are going to continue mixing reality and realism. Γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να μπερδεύουμε την πραγματικότητα με τον ρεαλισμό.